Hola. Hola. The beginning of the end. My name is Elaine Human-Gurian. I am 80 years old. I come from the United States of America, and I have been in the museum business for 50 years. Hola, mi nombre es María Eugenia Salcedo, tengo 35 años, soy ecuatoriana brasilera y trabajo a 12 años en el área de museos. Maria and I are thrilled to be here together. We would like to tell you a little about the process that we are going to use the next hour and hope you will keep your headsets on. Y eso es un movimiento que le vamos a invitar a hacer, de ponérselos, sacárselos, ponérselos y sacárselos, para que podamos tener esta conversa de varias voces. We wrote an outline, a scaffolding, but we do not know what each other will say. We just know when to pause for the other person to speak. I will speak in English. Y yo en español. We will speak our own words. Sometimes they will match and sometimes they won't. Y es en esos momentos de silencio, de pausa o de palabras que tal vez no se comprendan o de el tiempo de ponerse el headset que esperamos que haya también espacio para otras reflexiones. So where are we? Obviously, we're in Medellin, in Latin America, with partners from North America, Africa, and Europe. For 3 days, we've been engaged with each other, seeing the commonality of our humanity, but not with each other long enough to see our differences or our linguistic mistakes with each other. We have forgiven each other almost everything, and maybe that's a good thing to end now. Y bueno, junto con eso quiero hacer una pregunta, voy a hacer varias, es una floresta de preguntas. Y la primera tiene a ver con el día 31 de octubre de 2017, hace algunos días, que era el día para algunos de Halloween. Y yo estuve con Amelia y Tiago dando una vuelta por Medellín y de repente en el metro me puse a pensar, ¿cómo damos inicio a un proceso? Hace un año que no los veía y sentía que tal vez el proceso que estaba viviendo en aquel momento comenzó hace un año. We are in Explora, an example of a museum built by social engineering, the creation of a more tranquil city was made in part by building community museums and community services, and Explora is one of them. This is clearly an instance of action using museums. We are in a country of ongoing war with many victims and no permanent reconciliation. Y ahí les traigo una pregunta también sobre eso. ¿Cuáles son los instrumentos y las herramientas que usamos para entender esos fenómenos que nos hacen transformar esta realidad en museos, exposiciones, deseos, sueños y nuevos proyectos? Por ejemplo, un visitante entra diversas veces a nuestro museo. Muchas veces sabemos que está ahí y se para por ahí lo que sabemos de él o de ella. ¿En cuáles condiciones nos permitimos saber más? Así como me imagino que ocurre con una investigación científica, al postularse la hipótesis, buscar saber más sobre eso o sobre el visitante es un ejercicio de imaginación. Es la posibilidad de imaginar
y reimaginar las condiciones ideales en las cuales esto puede ocurrir. Y ahí pregunto, ¿cuántas actividades o programaciones de nuestros museos son laboratorios de condiciones ideales para la búsqueda y el entendimiento de las personas, conceptos y las preguntas? ¿Estamos listos para lo imposible? But finally, we're in our own special museum clubhouse. We are in reimagining the museum, a place where those of us who practice a kind of social justice in museums, a kind of inclusion of museums, come long distances to see our partners and friends. The thing one wants to pay attention to, is this our clubhouse or our bubble? Are we prepared to hear outside of our agreement with each other, or are we content to be polarized by living together with each other so happily? The tools of the conference were created by TIPA to maximize our sense of how we enjoy each other and are committed to each other and committed to the work they do. The tools of the conference turn out to be enormously useful, and it begins with TIPA having many different kinds of sessions, all of which you have participated in: the B-side, crowning, workshops, dancing, on stage, lunch conversations, and what's on the mind of experts, in addition to more traditional speakers and standing in front of a microphone. Y a eso le sumo algo que he escuchado de muchos de ustedes. Los voy a poner en las palabras de Mario, del Museo Gallardo, que dice sobre lo imposible, ¿no? También, que en esos momentos, como en ese seminario, es el momento donde lo imposible ocurre, lo imposible de nuestro día a día. La pausa, el respirar juntos, el comer, el andar, el poder estar juntos viendo para un lado, no solo único en el sentido de singular, pero único en el sentido que son encuentros que se dan tal vez en las periferias, ¿no? Y como dijo Luigi, afirmar la existencia de las periferias, de la pausa, del silencio, son fundamentales también. And what is the biggest takeaway of having spent 3 days together? What is the real reason we've come together, and what is the action that will go forward from here? For those of you who just listened to Andrea Bandello, he's talked about things you will hear responded to right here, and that is the notion of the museum as an activist institution. Reimagining the museum has gone from the first conference on museums and social justice into what is now the first conference of museums as social activists. The imperative of important work in countering the dangerous political climate all over our worlds, making us nervous, has also made us reassess what it is museums have to do in this political and dangerous climate. And therefore, we are reminded that all our actions, as well as our inactions, are political. This is a change from discussing important issues to assuming that museums will now begin to take action. And if that has not been your modality, what you have listened to the entire time is people who are taking action in a social situation, and therefore it's time for you to reassess the work that you do. Y en ese sentido, hay que reconocer que el juego o jugar es político también. Y traigo ese ejemplo de una persona singular también, que es Américo, que va desde abrir una solemnidad hasta ser un honorado juez con la facilidad con la que nos ponemos los zapatos. Y junto con eso, la imagen que está atrás de mí tiene a ver con jugar,
la interpreté de esta forma, fue en el Yo Acuso, la sesión Yo Acuso, y que se discutía co-curaduría, y escuché, conversamos, nos reímos, todo eso hace parte de esta afirmación política, y les llamo la atención para dos palabras que no escuché y que quiero traerlas aquí. La primera tiene a ver con poder y la segunda tiene a ver con responsabilidad. Y traigo estas dos palabras para decirles algo muy rápido, que un tiempo atrás, en el lugar donde trabajo, en Ñochín, me preguntaron de una forma un poco provocadora, ¿qué es al final lo que hace un curador? Y yo, buscando entender esta pregunta, con la posibilidad de compartir un lugar de abundancia y no de escasez, o sea, no cerrarme a un tipo de pregunta que me parecía bastante obvia, me encontré respondiendo sobre la perspectiva que lo que un curador puede y sus responsabilidades. Y les llamo la atención de una cosa muy simple, que es el juego de palabras del entendimiento de poder, que no necesita siempre ser un sustantivo. No es algo que lo tenemos en la mano y decimos, yo tengo el poder, ¿no? He-Man, algo así. No. Poder puede ser un verbo. Yo puedo, tú puedes, nosotros podemos. La ilusión del poder existe porque nosotros podemos. So what does it mean for all of us to take action? We need to concentrate on mission-driven outcomes, which often means we need to concentrate on rethinking our mission. And we need less reliance on individual activities as tokenism against the whole. There's a whole instant for us to think about whether incrementalism is an activity that we should be thinking about, or whether we need to think holistically about our entire institution and look at small opportunities within that holistic view. We need to make less accommodations in favor of real systematic change. We need to accept personal ethic responsibility and cultural values. We need to engage in the messy, approximate world and see the value of serendipity, the spaces outside the margins, and the unexpected parts of a planned system. Y una palabra más que traigo a eso, que Elaine dice, es afecto, dejarse afectar. Y de nuevo les voy a traer un caso muy simples. En octubre de 2015 pasamos en Brasil por un movimiento increíble de imaginación, ejercicio y experimentación política por parte de los jóvenes estudiantes de São Paulo y después de diversas ciudades por el país. En la época trabajaba en la Bienal de São Paulo y pude ver de cerca el movimiento de articulación, de deseos, de movimientos y de resistencia de estos jóvenes de la secundaria que se inspiraron claramente en la revolución de los pingüinos que Fernanda Venegas nos presentó hace unos días. Hay mucha cosa que decir y todavía necesito digerir todo lo que ocurrió en ese momento, siendo que yo solo era una espectadora. Pero les traigo una pregunta. Imagínense que estos jóvenes constituyen uno de los mayores públicos de nuestros museos. ¿Qué hacemos delante de su resistencia? ¿Cómo nos dejamos afectar? Algo cambió en nuestras instituciones delante de su valentía, su reimaginación y su movimiento. ¿Cómo esto afecta a los museos de Brasil, de Chile, del mundo? Si no es en el momento que está ocurriendo la belleza de su valentía juvenil, ¿cuándo va a ser? ¿Cuánto tiempo necesitaremos para entender y oír el grito del otro? Tener la valentía institucional de parar todo y oír. Y eso es una pregunta que me la hago porque no tengo respuesta, no sé cómo. Maria and I would like to thank TIPA for inviting both of us. This is an experiment for both of us. It's a meeting of the young and old. And it is a definition of the passing of power from generation to generation. What we're looking at when we look out here is still in an even power system, but we see more representation of young and women in power than at most conferences,
though it is still widely unrepresentative of the need for more racially diverse leadership in evidence. ¿Ya? Bueno, como pueden ver, les voy a traer muchos casos de Brasil, porque creo que ya he conversado eso con algunas personas. Es tan lindo ir a una conferencia en español y en inglés, y quiero traer también un poco de portugués porque hay muchos brasileños. Bueno, una vez una persona muy sabia me dijo, sin pestañear, entra en la floresta sin miedo. No, anda nomás, es tu madre. Quiero contarles con eso otra historia de Brasil. 2 meses atrás, un grupo político de derecha que usa la religión como escudo cerró una exposición por libre, espontánea presión de todos los envolvidos. Claramente discutimos, comentamos, nos dejamos afectar por todo eso. Al final, estamos hablando de colegas curadores, artistas, museos, educadores que estaban envueltos en la exposición Queer Museo. Unos días después, en un grupo de WhatsApp de personas que usamos el bus institucional, o sea, todos, directores, educadores, monitores, personas que trabajan en los jardines, servicios generales, todos, recibimos un video de un pastor evangélico analizando críticamente esta exposición. Fue un contenido muy fuerte. Me dejé afectar, me afectó mucho. Pero, ¿por qué? Si sé cuál es mi verdad. Me afecta porque soy público, soy exposición, soy crítico, soy educador, soy ciudadano. Voy a llorar. I'm going to cry. Already. This is getting hard. We're both getting ready to cry, so feel free out there. And I'm ready. Estoy lista. Oh, I don't need that. Entonces, está todo bien. Bueno, les estoy contando esto porque quería hacer una analogía entre lo que les conté de la floresta y ese mar de preguntas que surgen cuando estamos en ese lugar, de estar afectados en ese lugar que Elaine describe. Y es posible pensar que cada planta, cada ser, cada energía, cada vibración es una pregunta que asusta, que despierta emociones fuertes, memorias, deseos. ¿Dónde nos escondemos? ¿Huimos de ahí o confiamos y nos sentimos conectados con las preguntas de los otros? Y les quiero traer una reflexión rápida sobre aquí, que fue durante la charla de Brigitte Baptiste, que tiene a ver con esto. Bueno, les cuento que cuando estaba viendo la charla de ella, me sentí completamente compenetrada con la maravillosa Brigitte. Y me fui dando cuenta que tal vez no todos se sentían así. Así como en el grupo de WhatsApp, dentro de un grupo homogéneo, no todo el mundo se siente igual. Y usé una estrategia reciente, que es mirar alrededor, respirar y buscando las preguntas y las reacciones de todos ustedes. Y no solo la certidumbre que ella y lo que ella gentilmente nos generaba y brindaba como ecología queer, era simplemente genial y fácil de asimilar, que ocupaba cada poro de mi cuerpo, y lo que tuve que hacer es parar y escuchar. Estaba escuchando a Brigitte, estaba escuchando a la naturaleza a nuestro alrededor, les estaba escuchando a ustedes. So what are the tools that Bridget gave us and others? What are the words that imply tools that we can use? Here are some of the words, and words matter. Reconciliation, complexity, nuance, and overlapping interests. Remember Nina's purple people and yellow people and the overlapping interests. And we can use them as a counter to the polarization and intolerance of humanity, of the other that we see all around us. What Brigitte Bastide reminded us in her Queer Ecology is that absolutes in gender no longer exist, and therefore we need to understand nuance and complexity
even in a world of political simplification and absolution. She also talked in metaphor, because what we need to understand is that complexity and nuance may be some of the route out to making peace with the other. So words matter. We choose words that allow for reconciliation and less focus on blame, as we saw in all the memory museums and people talking about the issues of memory. That when we simplify and blame, we can't walk toward each other, and when we're careful about the words that we choose, perhaps we can begin to see the humanity in the other. And I was struck with this one phrase that the Sites of Conscience director used when she referred to what I had formerly called former convicts as returning citizens. And my eyes opened. The words we choose matter. We can invite our enemies into our world only by acknowledging their pressures, their humanity, and the partial rightness of their claims. We can focus on empathy. And if we do not invite the enemies of our worldview into our space, we will continue the polarization that exists as the dangerous core of our world today. Y como las palabras tienen importancia, hubo una palabra que oí en las periferias que es fracaso. Y ahí les hago la invitación, tal vez colectivamente podemos hacer una conferencia sobre el fracaso. Demos tiempo a lo que no conseguimos decir. ¿Será que nos imaginamos juntos este evento? Como dijo Juan Luis Mejía al final de su conferencia, la próxima les cuento los problemas y lo que no está funcionando. Hagamos hoy el próximo día, el día que tendremos la valentía, empatía propia, herramientas y palabras para hablar del fracaso como si esta palabra significaría otra cosa. Les invito a hacer esto, pues todavía me resulta muy fuerte lo que el querido Maxi me dijo: el fracaso genera empatía. Esto ya es un alimento inmenso para continuar imaginando. And one of the words is community. And it's a word that I'm almost tired of because everybody has been talking about community and then doing very superficial things. We talk to them, but we re-edit them and do what we intended to do. This conference has had people who said the reason we are in existence is to work with community. They are our reason. We must be prepared to speak to community first and then do what they want without editing the outcome. And I had a very young woman who carried me around and got me to the right place and who translated for me, and she said, "But don't you understand? Museums are still seen not as useful to many, but examples of that are changing when community work is authentic and when trust is sincere." The word community has deep meaning. The word community cannot be used lightly. We must actively seek to broaden the ways that we change definitions of authority. We must use systems that change hierarchy of information and power systems so that they underscore the skills brought by the personal and cultural traditions. We must recalibrate the way we look at power and the way we talk to each other. We must create a more level and more just reward for traditional knowledge and skills, and we must rethink the prerequisites needed for hiring. If we are going to work with community, we must be ready for partnership.
And if we are going to work with community, we must be prepared to cede authority to people who justifiably deserve having authority ceded to them. And we must be prepared to have a very different relationship with stakeholders around us. And as somebody said, we must remind ourselves and our audiences that no one of us is smarter than all of us. Y una otra persona dijo, Andrea en este caso, tenemos que reconocer el poder de ser humildes para poder ser grandes. Y en el primer Museo Reimaginado, algo que estaba muy latente para mí en la época, está aquí atrás de mí, que es la idea de riesgo. De nuevo, en el portugués, risco significa riesgo, pero también significa dibujo. Y esa simplicidad de solo un gesto me hace acuerdo que es posible. Hay acto más valiente que hacer el gesto simple delante de la complejidad, ejercitar ser pequeño, pero no una nanopersona. Esa no sé quién la dijo, pero alguien la dijo. Delante del gigante, del opresor y del opaco. Les quiero mostrar también, para darle más caldo a esta reflexión, hoy aprendí sobre Matachín, creo que se dice así. Aprendí con Jenny sobre esta energía, esta entidad y esta celebración que ocurre una vez al año en Putumayo. En clima de Año Nuevo, de celebración, es un momento que se come mucho, se baila, se canta, y lo más increíble que me llamó la atención de Matachín es que también es un momento de hablar con aquella persona con quien no hablamos, de decir las cosas que no se dicen en otras situaciones, dejarse morir para que otra cosa pueda nacer, de perdonar, o más que eso, porque no le escuché decir la palabra perdonar y me quedé como que, bueno, eso está en mi cabeza, de celebrar de forma valiente la transformación, el año nuevo, el alimento de cada día. Celebrar es una opción que podemos hacer, de nuevo, tenemos el poder de escoger la celebración. La valentía también es podemos escoger ser valientes, y eso es muy importante porque las dos cosas ocurren porque podemos y porque escogemos hacerlas. And the word that was used here was the word brave. And I want to stop a second and talk about my own takeaway in the word brave and my own definition, which I think is the definition of brave. Brave is a choice. When you have a choice in which there are consequences when you make that choice. When there are no consequences, it is easy to make that choice. That is not the definition of brave. And from my point of view, because in America there is still no consequence for resistance in the institutional level. That is, it is threatened, but it hasn't gone away. I realize I am sitting in a room full of really brave people, where the consequences in your country are very real, and where your decisions to do things have consequences to you personally, and you are brave. Can I just interrupt a second? Y gracias a TIPA y a Parque Explora por ser valientes de hacer una conferencia en un espacio abierto, siendo que en nuestros países veíamos que iba a llover todos los días. Entonces, One young person stopped me to say, we need to be ready when the need arises. We need to have practiced. We need to have staff buy-in. And we need to be ready to use tools. We need to acquire tools before we need them so that we are ready when we do need them. It is not the right time to try and figure out who you're going to talk to or what you're going to do when the threat is upon you. And so one of the things I noticed was that the tools workshops were precisely that.
These were tools before you needed them. And all of you should do a tool inventory of the tools you need for the direction you wish to work in and practice them before you need them. We must seek new models of measuring effectiveness. The measuring of how many people come and the scaling up of things is not the appropriate measure of effectiveness if what you are doing is about social justice. Nina Simon today gave us a measurement. She said, how much meaning will I get? And how much effort will it take for me to get that? That's a sentence that allowed her to do the work, but if you listen to it, it's a structured measurement, but not a quantitative one. You need to be in search of measurements that measure what you are actually doing, the outcome of which you actually want. The tools include looking at scale. From the last Reimagining Conference, my sense was that small is the new big, and we had workshops and speeches where small was the new big, and we had 8-minute presentations where small things mattered and where what you're writing down are small things mattered. You should resist scaling up. Instead, you should be looking at things like contagion and replication that is personalized and set up, suited to the situation. There is no such thing as best practices that can be duplicated exactly the way they are. Efficiency is antithetical to social justice. And you're welcome to write it down. When your boss says, how come you haven't hired the person that we need right away? And you say, because I am looking for the right person in the community, you can say, efficiency is antithetical to social action. Metaphor. Metaphor is the way in which you can deal with resistance. It's one of the skills you have. If you went to the Memorial Museum, it's a museum of metaphor. It allows more people to enter because they use the metaphor for their particularity. And flexibility and responsiveness turns out to be an institutional plus. And practicing flexibility and responsiveness is useful. So at the Memorial Museum, when there was resistance about a label, they had a meeting and a negotiation, and then they changed the label. The notion that we are a hardened institution and can't be flexible is not workable in the face of social justice and social action. Y para este inventario que Elaine nos brinda, le sumo dos palabras más, dos conceptos más. Pero antes quería decir solo una cosa que tiene a ver con lo que ella acabó de decir, que escuché de Mirela más temprano, no me acuerdo qué de los días, pero así con los ojos brillando dijo, cuando vuelva a casa les voy a dar mucho trabajo, ¿no? A las instituciones, a nuestros jefes, a nuestros equipos, a nuestro público, y era una cosa muy linda. Entonces quería solo decir eso para traerles dos palabras más para este inventario de herramientas. La primera, bueno, no voy a decirlas y las van descubriendo. ¿Qué es lo que buscamos? Andrés en algún momento preguntó, ¿en qué nos vamos a convertir? Este evento me muestra que tal vez sea celebrando que la búsqueda se facilita. ¿Cuándo fue la última vez que celebraron en sus museos? Con sus museos, para sus museos, a pesar de sus museos. Celebrar en este sentido de evaluación o de rever, reimaginar, tiene varias facetas. Fiesta, parranda, una copita, las mingas, muchirões, reunión, reggaetón, aplaudir, llorar, congresos, encuentros, zonas de contacto. Gracias, Américo.
Hay que celebrar parranda, ¿no? Eso le gustó a ella. Pipalab, parranda. Hay que celebrar estos momentos porque son momentos que nos enseñan a celebrar. El círculo, ¿no? Y consecuentemente a reimaginar. Creo que ese es el sentimiento que tenemos aquí hoy, o que si no lo tienen, quiero compartirlo con ustedes. Somos una pequeña parte de nuestras instituciones, pero no nos olvidemos que somos parte de un ecosistema mayor, más complejo y más conectado de lo que nuestras mentes, ciencia o imaginación pueden ver. Somos sí una gota de agua en el océano que va mucho más allá de que nuestras instituciones. Entonces, la primera palabra que les quiero traer es la transformación. ¿Y de cuál punto de vista algo parece no cambiar o sí cambiar? Entiendo ahora, después de pasar estos días con ustedes, que la transformación es un gesto que practicamos, como hacer ejercicio mismo. Ocurre en los momentos en los que estamos más vulnerables o expuestos, o cuando estamos haciendo exposiciones, pues al concebir y articular exposiciones, es necesario tener conciencia que también es una forma de autoexposición. Al final, ¿qué estamos exponiendo entonces? Hay que aceptar los límites difusos, incertidumbres, crisis, identidades líquidas, la duda y las zonas de transición, los páramos de todo el mundo. ¿Qué es la transición? Transformación, la transición también, pero la transformación en este caso. Esta pregunta me la he hecho en dos contextos, en la de los museos y en trabajos de cuño más espiritual y de conexión con la naturaleza. En mi experiencia con museos ha sido un concepto multifacetado que me parece escapar un poco a las palabras y, como dijo Elaine, a las herramientas, y por tanto necesitamos pensar en esto constantemente. Y escuché a Ernesto unos días atrás, parece que fue hace mucho tiempo, no estoy diciendo como si fuera así, pero fue hace horas. Él compartió de su amplia experiencia y decía riendo que los momentos más importantes y de cambio que ocurrieron, solo ocurrieron, que ocurrieron sin que se diera cuenta o que lo planease. Eso es muy bonito, haber oído a él diciendo eso, ¿no? Qué lindo pensar que no somos los que cambian las cosas, pero que sí es un gesto y una conciencia para la cual podemos ejercitar cada músculo de nuestro cuerpo. Y la naturaleza nos enseña eso. Necesitamos recordar la capacidad que tenemos colectivamente de confiar en uno en los otros, pues así saberemos aprender a colocar esta energía que muchas veces se concentra aquí, ¿no? Donde la necesitamos y no solo donde la queremos que esté. Y eso la escuché de Karima, que es una persona muy iluminada. Bueno. I had lunch with Rudy today. Rudy, the man who ran the workshops about memorials. And I went to the workshop about memorials itself. That was the B-side. And for the first time, because I have worked in memorials for a long time with great heart pain, for the first time I thought authentic witnesses and the work of memorials may be the most relevant work going on for our use. Because what we have in this room, as Rudy said, was authentic witnesses. People who have been affected by all the tragedies around in your countries and in all over the world. And the systems of reconciliation and lack of blame, which they have worked on forever, may be some of the systems we want to look at now. And I want to talk about public space. Who owns public space? We saw wonderful pictures of public space, and we saw the remarkable work that's been done in this city by looking at those communities and seeing how they can thrive if we make avenues for transportation and public space. But let's not be deceived. Public space causes relocation, and there's consequences.
And unless we take on both the good and bad sides and talk about them, unless we work with the communities, then we are prettifying the space and mollifying ourselves that we're doing something rather than consulting and making real spaces that can be used. Public spaces also outside, as Nina has said, and maybe the easiest way because it doesn't have a threshold. But we own inside public space. These are not our private institutions, and the way in which we deal with porosity and the membrane of entering, or as Dina says, the multiplicity of doors, is part of our responsibility. We are holding things in trust for people, and the space we have is an asset that's available for the community. Y oyéndole a Elaine, quiero invitarles de nuevo a que ocupen esos espacios entre lo que ella está diciendo, lo que yo estoy diciendo, entre lo que yo estoy diciendo y lo que ella está diciendo. Entonces no es solo el movimiento del ¿cómo se llama? Del headset, ¿no? Pero también es el movimiento interno de digestión, de imaginación y de escucha. Y estoy diciendo esto porque quiero traerles un ejemplo más y como pueden ver, para mí, como les dije antes, ser afectada por todo esto, por todos ustedes, por ella, maravillosa, ¿no? Sí, ¿no? I'm saying you're wonderful. De muchas conversas, comiendo, andando, pensando juntas, me hice acuerdo de una otra persona muy importante que me encontré con esta persona bastante fugazmente, no fue mucho tiempo a pesar de conocerlo y reencontrarlo durante muchos años. Pero es sobre lo siguiente, es sobre un señor guaraní. Cuando lo conocí tenía 105 años y ahora debe tener unos 109, todavía está vivo. Señor Ausindo. Y señor Ausindo vino a la ciudad donde yo vivo, que es Belo Horizonte, para hacer una serie de rituales que yo iba a participar, pero antes, como quiso tener mucho cuidado él y los hijos, hizo como una sesión como esta, así que las personas pudieran preguntarle cosas y había mucha gente, bastante, ¿no? Y bueno, escuché a las personas a mi alrededor haciéndole preguntas a este señor guaraní bastante chiquitito, muy grande y bastante chiquitito en el cuerpo, y todas las preguntas de cuño angustiado, desafiador, sentimental, conceptual, académico, todas las preguntas se las iban siendo hechas, así se las hacía, y ahí el hijo traducía, el Geraldo traducía en el oído del señor Ausindo, el señor Ausindo, y respondía a todas las preguntas con ciencia. Todas las preguntas con ciencia. So now we will begin the conclusion of the conclusion. What is the leverage you will use? Describing the problem is not enough. What comes next? What will you do? Where are your power sources? And how can you talk to them? Are you ready in your community to do the next thing? And let me talk about the problematics of us as a bubble that likes each other, that works bravely, that changes community, that does a whole lot of important things. Let me talk about my worry. If we wish to work on reconciliation within our own field of museums, and if this conference is about action, then one of the actions has to be moving toward the majority of our field, which is not committed to the same things that we are. We have to put a hand out. We have to find the bridges. We have to think of reconciliation. It is not enough for us to be certain that we know what we're doing. They are part of our community,
And we need to find the ways in which what we are doing and what they are doing in museum land starts to have a dialogue, a bridge, as Nina would say, a way of us communicating so that we find pride in the humanity of all the members of our field rather than having an adversarial relationship. Given how problematic the political world is and the need for and the rise of more activist museums, how will we reward those who are making small steps? How will we not alienate the more conservative museums of our community? How will we set up institutional relationships? Where is the reward for those who are trying to move step by step in our direction? Where is the internal and external motivation and gratification? If incremental is no longer acceptable, then where is our generosity and empathy for their change so that we can begin to work as a whole unit for the welfare of our community? Y cuando Elaine compartió conmigo más temprano sus takeaways, o sea, lo que para ella era fundamental, lo que ella, digamos, ponía en sus bolsos, en su corazón, en su mente para salir de aquí, que va a ser ya mismo la invitación que vamos a hacer. Hablamos mucho sobre urgencia y simultaneidad. La urgencia de hacer los pequeños pasos, o sea, pequeño, como ella mismo dijo, es la nueva tendencia, ¿no? Pero también lo pequeño es posible de hacerlo urgentemente sin sufrir de taquicardia, de ataque con el corazón, no te mueres, ¿no? Porque es pequeño, porque cabe en nuestras manos, en nuestros corazones, en nuestros equipos. Y la otra cosa es simultaneidad. ¿Por qué? Porque es posible hacer y tú también hacer. Hacer juntos, a veces no, a veces simultáneo y a veces juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Now let the rumpus begin. This is the part of thank yous. And in the part of thank yous, you have much roles, standing up, sitting down, stamping, yelling, all of that stuff. I'm going to talk about a whole group of people. They'll stand up, you all make a lot of noise, they'll sit down. I'll talk about a whole other group of people, we'll do the same. This is the end of this conference, and it was created by a whole set of people who worked a whole lot of time and worked very hard. So let me begin. First, we'd like to thank the local government of Medellin for being the first local partner who joins this adventure, the city and people of Medellin for opening their doors and being the new city to host this edition. Don't waste all of this. This goes on for 15 minutes. It has a crescendo, so, you know, you just did all that music. This is the pequeño part, and then we keep going. We'd like to thank the National Minister of Culture, who reached out to all Colombians to turn this event into a Colombian get-together. Will the Colombians please stand? Okay. We'd like to thank the 24 partners in 3 different countries who gave money for all these resources.
We'd like to thank the Embassy and Cultural Council who helped bring some of the delegate speakers among the 65 speakers in this program. And if you were funded by your council, and if you're a member of the council, would you please stand? We'd like to celebrate and are proud of our fellowship programs. It is possible to thank a group of close supporters, the Ministry of Culture from Colombia, Kolsainkist and Sura, and the local partners who have been with us since the first edition, and these are our longtime partners. Thank you so much for believing in us, and they are the National Museum of African American History and Culture in the Smithsonian, the Getty, the Williams Foundation, and the Peterson Group. Will you stand, please? This program has allowed more than 150 remarkable fellows from all over the Americas to be here. Will the fellows stand, please? There are longtime people who took a chance on TIPA to join the first lab, the second lab, the third lab. Will all the TIPA lab fellows stand, please? Aye. We would like to thank the local Friends of Reimagining the Museum who also joined this mission and openly offered their spaces and greeted us throughout the days. They include the Museum of Modern Art of Medellin, the Museum of Antioquia, the Casa de la Moria, the Botanic Garden, the National Museum of Colombia, the Central National de Memoria Historica, and all other local museums. Stand up! We would like to thank the technical team, the interpreters, the cleaning staff, the security, and all those involved in the logistic that made this invisible work possible for us, and over 35 volunteers. If you're wearing a white shirt, would you stand up? Our special thanks to the speakers and all the expert advisors who helped us from start to reimagine the project with their suggestions, knowledge, and for sharing their remarkable work and help us identify other remarkable colleagues and projects throughout the country. We feel honored to have you here. If you spoke short, if you spoke long, if you spoke around the corner, if you made stuff, if you did anything, will you stand, please? And we would like to thank all the attendees, because without you, this doesn't work. You are our community. Will all the attendees just stand up and clap for yourselves? And now,
This is my favorite part. This is where I usually cry. There were people running around who have been organizing this for a long time. We are going to ask them to come up here so that you can see them all. These are the people who work together. The team and organizers from Reimagining the museum worked all year. There are 3 collaborative partners. We're going to make a lot of noise for each one. And we will ask certain people to arrive here, and then this stage will get very crowded, and then you'll do jumping around and anything else you can think about. First, we would like to thank Park Explorer, who took on the challenge. And will the following people, if they're here in the audience, please come up here and join us. Andres, Natalie Ortiz, Claudia, Anna, Diana, Daniela, Karina, Camilo, Natalia. Will they all please come up here? And I would like to personally thank Monica, who was my angel. When Teepa was... I need a kiss. I'll come back. I'll kiss everybody in a while. I'll kiss everybody. I want to get the whole stage filled before I kiss anybody. There are 2 organizations who have been partners from the first Reimagining. Teepa was a pequeño, small, fledgling organization. Not that we were small and fledgling in heart, but the American Alliance of Museum was big and venerable, and they took a chance on us, and we would like the American Association of Museum Partners to come here on the stage. So will Laura Lott, Rob Stein, Megan Lantz, Elizabeth Neely, and most especially Dean Thalis come and join us on the stage. And now, this is the moment where you see that Teepa is made of a very small group of people who run so fast and work so hard and get up so early and go to sleep so late that you think there's a big staff, but you're about to see how few they are, how brilliant they are about all of this. And so, will the Teepa staff who did this please stand? And they are Americo, Anna, Maya, and Florencia. That's the end. You can come up and kiss them if you want. What are you doing sitting? What? What? Oh, now we dance. Here? It's over, folks. Come on up.
Esse é um encontro de pessoas que sonham um mundo melhor e que escolheram um caminho para sonhar esse mundo melhor, que é o caminho dos museus. We can do a lot of things through metaphors, which are the best way to understand that there is something there. But Un encuentro como este es fundamental, sobre todo para construir comunidad. Brings museum professionals together to share new ideas and best practices. el motor de los profesionales de los museos debe ser su pasión, su sensibilidad social, un sentido alto de la justicia social. Y cuando los profesionales que comparten esos valores se encuentran, nuevas ideas salen de manera alucinante para pensar en maneras de transformar sus instituciones, las comunidades, el lugar en donde se encuentran. El museo empieza Centros culturales, centros de ciencia. y todo lo que tenemos en el marco del museo es indígena. To really get inspired, to get informed, to get enriched in our museum practice, to really bring that back to our home institutions and make our museums even better to serve our own communities. It gives us the courage and the bravery to keep imagining what museums can be in the future. This conference is not like any other conference for museum people in the world. Smile, almost all. Defined co-creation. And paper and cardboard was in the gallery. Visitors go, Hay espacios para que la gente haga, básicamente. The Museum of the Future, to me, doesn't have walls. I like to imagine many small museums. El Museo del Futuro es un museo que le pertenece a la comunidad. The Museum of the Future is a place to have fun. El Museo del Futuro lo estamos creando ahora. And metaphor can be an incredibly powerful tool as we think about the way in which we work and as we execute the way in which we work. I'm so inspired, and I realize that we really can make a difference, and people are making a difference every day.